tidbits of how who they were, except this man here, he was a TV personality. So all throughout the book, we learn a little bit about his childhood, how he dies, stuff like that. It's really well done. I mean, the images are just amazing in some parts, and like you learn a lot about him, and at the end of the book, you feel like you kind of know him pretty well. You could tell what kind of person he was, what he would have done in which situation, and so on and so forth. And in that regard, I found George Sprott to be a pretty good book. Now, pour Tarmac, Kagangan est juste un petit pouce, parce que j'ai vraiment aimé George Sprott, mais c'est que Tarmac, c'était l'histoire, il y avait... C'était juste, c'est pas toujours t'entends le monde parler de l'apocalypse, puis qu'ils voient ça pendant leur sommeil, puis ils se réveillent en sueur, puis comme ils savent pas où ils sont. J'ai trouvé ça comme un petit peu intéressant, ça me faisait penser comme, wow, si tu savais quand est-ce que le monde allait finir, comme, c'est une grosse affaire. Ils ne savaient pas. Ouais, ils ne savaient pas. C'était comme une histoire qui tourne autour de ça, comme entre Hope et... Je pense que c'est Mickey, le nom du gars. Mickey. Mikey. Ouais. Comme c'était comme une histoire d'amour, puis j'aimais ça. Comme moi, je suis un gars comme traditionnel. Ah, c'est beau, petite histoire d'amour, c'est nice. Puis là, les lieux et tout, c'était comme beau, je veux dire, comme c'était Rivière-du-Loup, mais il décrivait que comme tu te sentais vraiment là, le bunker, tu te sentais comme si tu étais dans ton team split level, tu étais dans le cadre, tu avais la télé là, puis tu regardais la télé avec eux. Puis aussi, quand c'était là, comme Seattle, puis New York, puis Tokyo et tout, je trouvais que c'était vraiment bien écrit ou décrit. Puis j'ai juste vraiment aimé le tout du livre. L'histoire, c'était un petit peu funky, là, des places, mais je trouve le tout du livre, l'histoire, comment ça finit, les personnages, c'était vraiment bien développé. J'ai vraiment aimé le livre, là. Moi aussi, le fait que c'est basé à Rivière-du-Loup, il a choisi Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, c'est comme une place comme n'importe quelle autre. T'as pas besoin de... C'est pas vraiment Rivière-du-Loup qui fait l'histoire. Ça aurait pu se passer n'importe où. Puis le fait que ça tourne autour de l'apocalypse, l'apocalypse c'est à l'échelle mondiale, puis ça n'a pas rapport à la place où est-ce qu'elle était. On se base à Rivière-du-Loup, puis on ne mettra pas d'emphase sur Rivière-du-Loup. Ouais, c'est un thème mondial, puis ça peut se passer n'importe où. Ça peut être à Moncton, right here, n'importe où. Parce qu'en fait, quand on regarde les lieux où l'histoire se passe dans le bunker, ils utilisent aussi des mots qui vont avec l'apocalypse. Il y a le terrain de baseball. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué la répétition de l'affaire du terrain de... Ouais. Puis ça montait comme le passage de temps où c'était une petite place à amuser quand on était jeune, puis il y avait les bleachers, puis ça s'amusait là. Puis là, au fur et à mesure que le temps avançait, on voyait que ça changeait, puis je pense qu'au fin du livre, ça donnait un bloc appartement. C'est ça? Et ça a été démoli. Ouais, c'est démoli. Mais aussi à Tokyo, Hope rencontre l'auteur mystérieux dans un terrain de baseball. C'est un peu comme Forrest Gump et tout, parce qu'il vivait comme des moments. En fait, des références, c'est ça. C'était pas un jugement, c'était juste une surprise. Ouais, c'est qu'on voit des moments dans l'histoire comme le tombe, comme le mur du Berlin qui tombe. C'est un moment historique, puis comme il traverse ça, puis je pense que ça finit dans l'an 2002, puis j'ai trouvé un petit peu c'est comme Forrest Gump, parce qu'ils vivent des moments historiques, puis ils pensent, oh mon Dieu, regarde ce que ça fait, puis j'ai vraiment aimé ça aussi, que ça faisait des liens avec l'histoire, qu'on pouvait rentrer dans la mentalité du monde. Moi, j'ai l'âme au chaud. Anyway, on pouvait voir que, à cause de ça, ils pensaient de même, il y avait peur, c'était comme la fin de la guerre froide. Ils disaient juste, OK, les Russes sont finis, on va plus nous attaquer, on est bon, puis le mur de Berlin, c'est la chute. Mais ici, a lot of these kids in the 1980s are preoccupied with atomic war and going into bunkers, but this is not something that you've grown up with. Am I correct? Does your generation have a fear of an atomic war? No, the biggest fear we might have Yes, global warming is our concern. It's not the Cold War anymore. Obviously, every generation, for our parents, maybe it was, my dad listening to the alarms that would go off, like hide under your desk, but maybe that's what he was afraid of. But now it's global warming, and before that, it was, our grandparents had a different fear as well. So the apocalypse could be different for every generation. Every family member. It has a different date in every generation also. It's more like being scared of the crazy kid coming to school. Yeah. There's no drills for that. I still get tense when North Korea gets angry. Yeah. You never know with them. Yeah. Communists. But in that sense, it's a contemporary. The sense
books, can you transport them into, you know, George Sprott died in 1975, but could he have, you know, do you feel that these books are transportable into this, Real life. this era? I think George Sprott shows how we can just forget about people and how they even existed. Like what you said, like how at the end someone Googles him in 2009 and there's one hit. Like If my people kids just listen to Spider-Man, I swear to God. yeah, I know. It's just as the media grows and as corporations grow and as everything grows, things that were so much fun back in the 80s are forgotten about today, and things that they considered taboo in the 50s are normal today, and it's just... I have an interesting quote that I found. I did a bit of research on the internet about Seth, and they labeled him as a nostalgist who tends to idolize the past. And the other thing, I think it comes to what you were saying a little bit, that in his aesthetic battle, he is torn between the generic and the specific. One gets the sense that through mass production and globalization, the individual aesthetic of local communities is being obliterated, you know, where the theme, the shrinking importance and the influence of the individual in the face of an increasingly bland culture. You see where the globalization and then these little, did anybody notice these little houses that he created them apparently at some point? He made a whole model. He made models Yeah. of these houses, and he became houses that were important to him. And the same. And seeing that. But did you find it weird that this book would have been introduced with the other novels? Are you finding it difficult to kind of assess this book as a novel, because it's a graphic novella, compared to the three other, like, more like traditional novels that were... I like it. It's original. It's different. Like, he adds, because it gives us pictures, it gives us colors that can also present moods that words can't, and it's just really artistic, and I really like it. But does that kind of take away from the imagination in the sense that when you're reading a regular novel, you know, your mind starts creating that street, and it starts creating that bunker and that basement, and everybody has a different image of what color that couch in the basement is, or what color, if it's shag carpet or whatever on the floor. But here... I think the narrator made up for that, and just the general chaos of the book, how our imagination was instead putting things in order instead of imagining everything. And the narrator just being, oh, sorry, I might not always be right, and this might be a little shady, and this might be a little wrong. It allows us to imagine more, and just the general ambiguity sometimes with George Sprott in the interviews allows us to imagine our own opinions of him. Because you're not to believe everything you hear and see on TV. You can't trust everyone. That's something you liked about it, but who was it that you didn't like about, was it that you didn't like the fact that it was all jumbled, and Yeah, I know. that's Like- something that turned